Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about Modified Euler's Method. Okay, one of the important method. Okay, so see the statement first of all. Derive the formula for the Modified Euler's Method. Okay, and the second problem is determine the value of small y when x is equal to 0.1 given that y of 0 is equal to 0, 1 and the initial value problem y dash is equal to x square plus y by modified Euler's method. Okay, so now modified Euler's method is nothing but, so whenever we are discussing about that Euler's method, where that Euler's method depending upon the small h value, if you increase that small h value, the process will take too much time to get the value. So that's why that due to the restrictions based on the small h, so Euler's method has a modification. That modification is modified Euler's method. Okay, this method gives the more accuracy results if you compare with the Euler's method. Okay, so now what is the derivation of the Euler's modified method and what is the process to find the accuracy result by using this method, we are going to see now. Let's start the solution. Okay, modified Euler's method. First of all, you can see here, let the differential equation be given as y dash is equal to f of x comma y with the initial condition y of x naught is equal to y naught. Okay, and this total topic is same for the every method. Integrating equation number 1 in the integral. Okay, small x belongs to closed interval x naught comma x1, so we are integrating that equation number 1, that initial value problem we are going to integrating with respect to the limit x naught to x1, y dash dx is equal to x naught to x1 f of x comma y dx. So therefore integration over here, this differentiation, this integration will get cancelled. So then y only remains. Apply that for upper limit and lower limit for that function y. Okay, y over x1 x naught is equal to RHS will be same, integration over x naught to x1 f of x comma y dx. Now apply that upper bound minus lower bound. So y of x1 minus y of x naught is equal to RHS will be same, integration over x naught to x1 f of x comma y dx. So you know very well y of x1 is nothing but y1 and y naught x naught from the initial condition y naught. So therefore that is equal to integration over x naught to x1 f of x comma y dx. So therefore send that minus negative value minus y naught to RHS, we will get y1 is equal to y naught plus integration over x naught to x1 f of x comma y dx. That is the equation number 2. Okay, now instead of approximating f of x comma y by f of x naught comma y naught, what we did after getting equation number 2 in Euler's method, we take that approximation of the given function f of x comma y is equal to f of x naught comma y naught. Okay, so here they are saying that don't do that mistake again. Okay, instead of taking that approximation for the given function f of x comma y by f of x naught comma y naught in equation number 2, we now approximate the integral part in equation number 2. Okay, so instead of approximating the total function f of x comma y, so just to approximate the integral part in equation number 2 by means of trapezoidal rule, then we obtain as the form of equation number 2 as y1 is equal to y naught plus integration over x naught to x1 f of x comma y dx. Okay, so here only integral part. What is the integral part of equation number 2? This one. Okay, so that is the integral part. That integral part we are applying that the trapezoidal rule. Actually, what is the trapezoidal rule? Trapezoidal rule is nothing but integration over, okay, so x naught to x1 y dx is there, then you can write h by 2, okay, y naught plus y1 you can write in this format, okay, for the trapezoidal rule. Here the function, if y is there, then you can write y naught y1. If here the function f of x comma y is there, okay, if f of x comma y is there, then you can write h by 2 into f of x naught comma y naught plus f of x1 comma y1. అంటే ఫంక్షన్ అనేది ట్రెపెజాయిడల్ రూల్ లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు అక్కడ y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో ఉంది ఫంక్షన్, మనమే తీసుకున్నాం.
ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో ఉంది. ఆ y లో ఉంది కాబట్టి y ఆర్డినేట్స్ రాసాం అక్కడ y0 y1 అని. ఇక్కడ ఫంక్షన్ మనకి f of x, y లో ఉంది కాబట్టి సో f of x0 దట్ మీన్స్ f of x0, y0 plus f of x1, y1 by small h by 2 into h. So therefore that is the value anamata, h by 2 into f of x0, y0 plus f of x1, y1. By using the trapezoidal rule, we are just approximating that integral part. Okay, the rest of that thing is same. And y1 is equal to y0 plus h by 2 into that value. Thus, we obtain the iteration formula as, if you proceed in this format, so we obtain the iteration formula as, okay, so therefore y suffix 1 of n plus 1 is equal to y0 plus h by 2 f of x0, y0 plus f of x1, y1 power nth approximation. Okay, y1 of అది పవర్ లో మీకు n అంటే ఏంటంటే nth అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడ మీకు LHS లో n పవర్ y1 పవర్ n plus 1 అంటే మీకు n plus 1 అప్రాక్సిమేషన్ అని చెప్పేసాం అనమాట. ఓకే, ఫర్ n is equal to 0, 1 to up to so on. This is the difference between Euler's method and Euler's modified method, modified Euler's method. Okay, so where y suffix 1 of nth approximation is the nth approximation to the y1. Okay, so the iteration formula, that is equation number 3, can be started by choosing y1 of initial approximation, y1 power 0 from not power 0. So initial approximation అని చెప్పేసాం దాన్ని, y1 of initial approximation from Euler's formula. You can write this formula. అంటే మనం ఈ modified Euler's ని అప్లై చేయడానికి మనం యూలర్స్ ఫార్ములాని కూడా యూజ్ చేస్తాం. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ని మనం యూలర్స్ మెథడ్ నుంచి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనీషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఆఫ్ y1 we can write y0 plus h into f of x0, y0 అండ్ ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో x0, y0 వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దాని ప్రకారం మనకి ఏమొస్తుంది, n is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ n is equal to 1 దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y suffix 1 పవర్ 1 అట్లా వస్తుంది అనమాట వాల్యూస్. అది మెథడ్ మనకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద n plus 1 approximations. That is the formula for the n plus 1 approximations in the modified Euler's method. We are just approximating the integral part by using the trapezoidal rule. So that is the total derivation of the modified Euler's method. Okay, so if the examination, if you get the question derive the Euler's modified method, so up to here you have to write down. Okay, so step by step clearly with the help of the Euler's method. Now problem ఏమన్నాడంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు ఒక ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, y dash is equal to. సో నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మ సొల్యూషన్. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ is f of x, y is equal to y dash is equal to x square plus y. X square plus y, that is taken as equation number 4, and initial condition y of naught is equal to, here initial condition y of 0 is equal to 1. Okay, where x0 is equal to 0 and y0 is equal to 1. This problem has asked in the previous examination. Okay, 2022 comes in long answer. Okay, so therefore be careful. This method is also very very important. Assume that step size h is equal to 0.05. Assume that step size h is equal to 0.05. In the Euler's method, we have to assume the step size only according to the x0 and y0 values. Okay, so first of all we have to find out that y of 0.05. We have to find out that y of 0.05. Then from Euler's modified method, what is the formula? So y suffix 1 of n plus 1 approximation is equal to y suffix n plus h by 2. From Euler's modified method, y suffix 1 of n plus 1 is equal to y suffix 0 plus h by 2 f of x0, y0 plus f of x1, y1 power of n. So therefore that is taken as equation number 5. So therefore, so the initial approximation we can take y1 of 0 is equal to y suffix 0 plus h into f of x0, y0. Initial approximation we can take by Euler's method only. We can take the initial approximation by Euler's method only. So therefore y0 value is 1, h is 0.05. Okay, and what is f of x0, y0? Function is x square, x0 square plus y0. So therefore substitute the values. So if you get that, if you simplify them, you will get the first approximation value is 1.05. 1.05. So mali next, now substituting n is equal to 0 in equation number 5. Okay, so therefore you will get that first approximation
y0 plus h by 2 f of x0 comma y0 plus f of x1 comma y1 of 0. ఓకే, ఇక్కడ మీకు y1 of 0 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ అన్నమాట మీకు. సో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు y0 plus h by 2, what is that f of x0 comma y0, x0 square plus y0, and what is that f of x1 comma that function x1 square plus y1, యాక్చువల్ గా అది y1 ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ అని రాసేస్తాం అన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్, యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏముండాలి మీకు x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 ఉండాలి. ఆ y1 ప్లేస్ లో మనం ఏం రాస్తామంటే యూలర్స్ మెథడ్ ప్రకారం వచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూని అప్లై చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ ద కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్, దేర్ ఫోర్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ y1 power 1 is equal to y0 value is 1, h value is 0.5 by 2, okay, into x0 square 0 square plus 1 plus x1 square 0.05, x1 square is 0.05 whole square plus y1 is this one value. Okay, so this value 1.05. So therefore if you simplify that, you will get that y1 of 1 is equal to 1.0513. That is the first approximation. Next substituting, this one is the initial approximation and don't get confused. So ikkada meeku power 0 unte initial approximation, power 1 లాగా ఉంటే మీకు ఏంటంటే అంటే మనం ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అని చెప్పేస్తాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ n is equal to 1 in equation number 5, we get that. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం మనం ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని. సో దేర్ ఫోర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ మీరు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఏం వచ్చేసింది అంటే ద సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ y1 is equal to మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 1.0513. Okay, so here if you observe carefully, the first approximation is 1.0513 and the second approximation is 1.0513. okay, ఆ రెండు వాల్యూస్ మనకి సేమ్ వచ్చాయి కాబట్టి, సో therefore first approximation and second approximation values is equal to 1.0513. hence y of 0.05 is equal to 1.0513. మనకి ప్రాబ్లం లో ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఓకే, సో therefore at x is equal to 0.05, the value of the function y1 is equal to 1.0513, which is correct to 4 decimal places. Okay, so therefore next y of 0.1 అన్నాడు కాబట్టి from Euler's modified method same h value అండి, small h is equal to 0.05, same process. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ y suffix 2 అని వస్తుంది. ఇంతకుముందేమో y suffix 1 అని తీసుకున్నాం కదా మొత్తము ఫార్ములాలో, ఇక్కడ y suffix 2. ఇది సెకండ్ ప్రొసీజర్, మొత్తం y suffix 2 మీదనే ఉంటుంది. y suffix 2 ఆఫ్ g పవర్ 0, y suffix 2 పవర్ 1, y suffix 2 పవర్ 2 అట్లా వస్తుంది అనమాట ఇనిషియల్. సో దేర్ఫోర్ సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ని మనం టేలర్స్ యూలర్స్ మెథడ్ నుంచి తీసుకుంటాము. సో దేర్ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అండ్ సింప్లిఫై దెమ్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ అండి. సో మీకు ఈజీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగానే అర్థమైపోతుంది చూడండి. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద initial approximation of y2 of 0 is equal to 1.1040. now to get the first approximation, we have to substitute n is equal to 0 in equation number 6. if you substitute n is equal to 0, okay, so you will get this total formula where you have to apply that initial value. okay, and rest of the thing is substitute the function values and substitute the corresponding values in that function and simplify. You will get in the second function the first approximation, y2 of first approximation is equal to 1.1055. okay, next substituting n is equal to 1 in equation number 6. okay, so we get that this one is the previous approximation here we can use. okay, so function values you can substitute them and substitute the corresponding values, you will get this condition. so therefore similarly if you observe carefully in y2 first approximation and second approximation values both are same. so therefore from that condition y of 0.1 is equal to 1.1055. so ఎంత క్లారిటీ ఉంది చూడండి ఈ మెథడ్ అనేది మనకు. అదే యూలర్స్ మెథడ్ లో అయితే మనకు ఇటు మనం ఏమని చెప్పామంటే యూలర్స్ మెథడ్ అనేది హ్యాస్ ఎ స్లో ప్రాసెస్ అని చెప్పాం. మనకు అక్కడ y of 0.04 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం చేసాం, అక్కడ 4 మెథడ్స్ 4 స్టెప్స్ తీసుకున్నాం. అర్థమైందా మీకు? y of 0.01 అని 0.02 0.03 తర్వాత 0.04 దగ్గర వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 2 స్టెప్స్ లోనే అయిపోతుంది. అందుకని ఈ మెథడ్ స్పీడ్ అని చెప్తాం అండ్ మోర్ అక్యురసీ ఉంటుంది. అక్కడ యూలర్స్ ఆ మెథడ్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మెథడ్ నుంచి వచ్చే వాల్యూస్ అనేవి మనకు అప్ టు 4 డెసిమల్స్ అయినా 3 డెసిమల్స్ అయినా దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ మోర్ అక్యురసీ దాన్ ద యూలర్స్ మెథడ్. సో therefore okay, so this is the total explanation of this problem. సో మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది, మీరు చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో
ఈ డెరివేషన్ మాత్రం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఈసారి డెరివేషన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మనకు 4th యూనిట్ నుంచి ఏమొస్తుందంటే మనకు మోడిఫైడ్ యూలర్స్ రావచ్చు, డెరివేషన్ అడగవచ్చు, లేదంటే టేలర్ సిరీస్ డెరివేషన్ కానీ, లేదంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కూడా 1-2 మనకు రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, పికార్డ్స్ మెథడ్ మళ్ళీ రావచ్చు, చెప్పలేదు. కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. మేక్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్, ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, సో in the next lecture we are coming with another interesting topic. Okay, until bye, thank you.